Welcome to CSER JRF Net Set HSST students. These are some of the questions for your examination from Rigid Body Dynamics. Class number R4, Rigid Body Dynamics. 4 questions are discussed today from Rigid Body Dynamics. Physics. And here is the first question. We can read the question and then find the answer. An object motion is given by the vector, velocity vector, v vector is cos omega t I minus sin omega t j. What is the speed of the object? An object motion is given by v is equal to cos omega t I minus sin omega t j. What is the speed of the object? The answers are omega, 2 omega, 0, 1. So let us see the answer. Answer is 1. The reason is we have to find the velocity. Velocity is given in vector form. So we have to find its modulus. Its modulus. Velocity v is given in vector form. So in order to find the numerical value, we have to take the modulus, or we multiply by its complex conjugate. So velocity v is equal to root of v1 v2, or we say its modulus, that is cos omega t square minus sin omega t square. Minus sin omega t square is plus sin omega t square, the whole root. You know, cos square omega t plus sin square omega t is 1, its root is 1, the answer is 1. Here it is done by multiplying the velocity by the complex conjugate. Then also we get the answer 1. Or the easy method is velocity given, you take the modulus, that is root of a square plus b square. If a vector is given ai plus bj, its modulus is root of a square plus b square. In that manner, we can take root of cos square omega t plus minus sin square omega t. Minus sin square is plus sin square. Cos square theta plus sin square theta, which is 1. The root of 1 is 1. That is the velocity. Answer. Next question. A planet moves round the sun at a point P. It is closest to the sun at distance r1 and has a speed v1. At another point Q, when it is farthest from the sun at a distance r2, what is its speed? A planet moves around the sun at a point P. It is closest to the sun at a distance r1 and has speed v1. At another point Q, where it is farthest from the sun at a distance r2, what is the speed? Answer: A is equal to r1 square v1 by r2 square. B, r1 v1 by r2. C, r2 square v2 by r1 square. D, r2 v1 by r1. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, അതായത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ മോഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഫാർദസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലോസസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ രണ്ടിടത്തും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസിഡർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മാസ് എം ആണെങ്കിൽ m(r1) v1, ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, mRv, m(r). m(r1) v1 is equal to m(r2) v2. That we can equate and find the answer. It is done here. We look here. For planetary motion or elliptical motion, angular momentum is conserved. So we can write, you see the third step. According to the law, the principle of conservation of angular momentum, m(r1) v1 is m(r2) v2. M will cancel, mass of planet will cancel from either side. Therefore, v2 is equal to r1 v1 by r2. That is the answer. So what is
here written is closest from the sun, the distance is r1, speed v1. Farthest from the sun equal to r2. R2, we have to find v2. The principle applied is angular momentum conservation principle. Principle of conservation of angular momentum. According to the angular momentum, we measure as I omega, or here we have to measure as mv into r, or mrv. For planet at one point, the angular momentum is mr1 v1. At another point, angular momentum is mr2 v2. M cancels. So we get v2 is equal to r1 v1 by r2. That is the answer. Next question. The escape velocity from a planet having radius r and fixed uniform density is proportional to. The escape velocity from a planet having radius r and fixed uniform density is proportional to a r, b r square, c r raised to minus 1, d r raised to minus 2. പ്ലാനറ്ററി മോഷനാണ്. എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയാണ് കാണേണ്ടത്. എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? √2gr അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുള്ള ഇക്വേഷനുള്ള √2gm/r. ആ √2gm/r വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. If m is the mass of planet, the escape velocity is given by v is √2gm/r. Capital G is a universal constant, gravitational constant, and mass of planet we can write as volume density, uniform density 4/3πr³ rho by r. R cancels. In the numerator we get r square. So the root of 8/3. 4 into 2, 8. 8/3 pi g rho r square. 8/3 pi g rho is a constant that is written separately, and the root of r square is r. Constant into r, that is proportional to r. The escape velocity v proportional to r. That is the answer. One more question. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി വായിക്കാതിരിക്കരുത്. മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിരിക്കും. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലർ ഇങ്ങനെ ലെങ്തി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാതെ വിടുന്നവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് മനസ്സിലെത്തി വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. An object of small size and mass m is attached to a spring of force constant k fixed at one end and is undergoing linear oscillatory motion. If its maximum displacement from the point of equilibrium is x0, what is the speed when it is at a distance of x0/2 from the equilibrium point? പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് പറയേണ്ടത്. An object of small size and mass m is attached to a spring of force constant k. ഒരു വസ്തു മാസ് m ആണ്. അതൊരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് k ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ലീനിയർ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നടത്തുകയാണത്. അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ്. If it is maximum displacement from the equilibrium point is x0, അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് x0 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് x0/2 ഫ്രം ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ? ആൻസേഴ്സ് ആർ x0 into 3k/4m raised to half, b x0 into k/m raised to half, d x0 into k/2m raised to half, d x0 into k/3m raised to half. Let us see the answer. For simple harmonic motion, you know the velocity is given by omega into root of a square minus a square. For simple harmonic motion, the velocity is omega into root of a square minus x square.
a square minus x square, and here a is x0 and x, the displacement is halfway, that is x0 by 2. And omega, you know, if force constant and a mass of particle are given, omega is root of k by m. Omega is root of k by m, that is put. So v is root of k by m into root of a x0 square minus x0 by 2 square. That is root of k by m into, inside the bracket we get subtract 1 minus 1 by 4, 3 by 4, x0 square. x0 square, take a root, v is equal to root of 3 by 4 k by m, root of x0 square x0. That is the answer. The answer is root of 3k by 4m. 3k by 4m. That is A is the answer. A is the answer. Root of 3k by 4m into x0 is the answer. That is solved with your fourth random class on CSCR net set and HSST examination. Thank you very much.